আজকের মেন টপিক হচ্ছে একটি ব্যর্থতার আত্মকাহিনী বা আত্মকথা। It is the failure. More precisely, the heart failure. What do you mean by failure? Failure বলতে আমরা কি বুঝি? Inefficiency to perform own work adequately অথবা inability to perform the own work. Now, what is the work of the heart? That means failure of the heart মানে হচ্ছে হার্টের কোনো ফাংশনের অ্যাবনর্মালিটি বা ইম্পেয়ারমেন্ট। তাহলে হার্টের ফাংশন কি? বহুদিন ধরে বহু চর্চিত কথাবার্তা বলা হয়েছে যে হার্টের ফাংশন হচ্ছে মেনলি দুটো, একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর ইলেকট্রিক্যাল ফাংশন, একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর মেকানিক্যাল ফাংশন। Electrical activity is done by the specialized conduction system comprising AC node, AP node, his bundle, etc. etc. Failure of the electrical function constitute the topic of cardiac dysrhythmia. But in general sense, heart failure means impairment of the mechanical performance of the heart. Now, what is the mechanical performance of the heart? Heart is basically a transport machinery having a system of import, system of processing as well as packaging, and the system of export. Now, what is the import? Is done by the venous return related to the ventricular filling. The venous return may be systemic venous return or pulmonary venous return. Related to RV or LV filling that constitute the terminology preload. That means the length of the fiber or fiber length at the onset of contraction. What is the function of the processing or packaging? This is the contraction and relaxation. And what is the export machinery? That means the systemic vascular resistance and the marketing opposition against the process of ejection. So heart is a transport machinery having import by means of venous return, processing or packaging by means of contraction and relaxation, and lastly export by means of ejection. So failure at any level may produce heart failure. Now for the discussion of heart failure, I want to know first the mechanism of cardiac contraction and relaxation. আগেই বলা হয়েছে কার্ডিয়াক মাসেল সেলসকে কার্ডিয়াক সেলসকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। Specialized cells for the excitability, that is the electrical activity, and the working myocardial cells known as cardiomyocytes. Cardiomyocytes is mainly responsible for excitation, contraction, relaxation. Under the influence of transcellular migration of the ions, chiefly calcium ions as well as potassium or sodium ions also, and also influenced by the neurohormonal mechanisms or components. Now the micro-anatomic basis of the cardiac contraction and relaxation. Because cardiac contraction and relaxation is dependent on anatomic substrate like microanatomy or ultrastructure of the myocardium. Second, the biochemical process related to the transcellular migration of the ions. And third, neurohormonal influences. What are these? Cardiac myocytes are responsible for excitation, contraction, relaxation. And the calcium ions are mainly responsible for excitation, contraction, coupling.
What are the components of the cardiac myocytes? Cardiac myocytes are grouped in the form of myofiber. Then cardiac myocytes have got myofibrils that contains interdigitating sarcomeres. তার মধ্যে থাকছে both thick filaments and thin filaments. Thick filament containing the contractile proteins, that is the myosin, and thin filament contains the actin. So, components of the cardiac myocytes. First হচ্ছে group of cardiac myocytes known as myofibers. Then cardiac myocytes, subcomponent myofibrils. তার subcomponent হচ্ছে যে sarcomere and centrally placed nucleus, mitochondria, and the surface apparatus known as endoplasmic reticulum. In between the cardiac myocytes, there is collagen connective tissues which constitute the main component of the extracellular matrix. এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে সমস্যা দেখা দেওয়ার জন্যই কার্ডিয়াক ফেলিওর বা কার্ডিয়াক মাসল ফেলিওর ঘটতে পারে। দিস ইজ দ্য মাইক্রো অ্যানাটমি। মনে রাখার সুবিধার জন্য একটা পরিষ্কার বিল্ডিংয়ের কথা যদি আমরা ভাবি, সেটা হচ্ছে মায়োফাইবার। একটা পার্টিকুলার অ্যাপার্টমেন্টের কথা যদি ভাবি, দ্যাট ইজ দ্য কার্ডিয়াক মায়োসাইটস। একটা সিঙ্গেল রুমের কথা যদি ভাবি, দ্যাট ইজ দ্য মায়োফিব্রিলস। আর যদি ফার্নিচার আর ডেকোরেশনের কথা ভাবি, দ্যাট ইজ দ্য sarcomere. And sarcomere is the structural and functional unit of cardiac contraction. এক্ষেত্রে এমসিকিউ আসতে পারে, সেজন্য রিপিট করছি। Sarcomere is the structural and functional component of cardiac contraction. This is the anatomic substrate of the myocardium. Second, the cellular basis, second, a biochemical basis, that is the transcellular migration of calcium ion produces excitation-contraction coupling. Now, what do you mean by excitation and contraction coupling? Our idea আছে? To link the process of excitation to the contraction and relaxation of wave. অথবা উল্টোভাবে বলা যেতে পারে, to link the contraction relaxation with the excitation of wave coming from the generated action potential that is related to the transcellular migration, chiefly calcium and some contribution from the potassium and sodium ions. This is the calcium is crucial for the myocardial contractility. Then the neurohormonal machinery. সেক্ষেত্রে আসবে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ডিসরেগুলেশন অর রেগুলেশন। তার দুটো কম্পোনেন্টের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক বা অ্যাড্রিনার্জিক সিগন্যালিং সিস্টেম। সেকেন্ড যে কথাটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অর কোলিনার্জিক অ্যান্ড নাইট্রিক অক্সাইড signaling. Now, what is sympathetic or adrenergic signaling? This is the physiological flight or fight response. Parasympathetic or cholinergic is the physiological rest and digest. So, adrenergic signaling means physiological flight or fight response, and cholinergic signaling or nitrous oxide signaling is responsible for rest and digest.
Adrenergic signaling acts on the beta receptor. Beta receptor stimulation produces increased heart rate, that is the chronotropy, increase the force and velocity of contraction, that is the ionotropy, increase the velocity of conduction through the conduction system known as positive dromotrophy, increased relaxation known as lusotrophy. So positive chronotrophy, inotrophy or ionotrophy, lucitrophy, and lastly dromotrophy. These are the function of the adrenergic signaling. On the other hand, the cholinergic signaling or the nitrous oxide signaling is responsible for the opposite effect. The balance between these processes, that means anatomic processes, biochemical processes, and neurohormonal processes, are responsible for a well-regulated performance of the myocardial contraction and relaxation. Now, the heart failure. What is heart failure? What do you mean by heart failure? হার্ট ফেলিওর যে কোনো একটা ডেফিনেশন কথা বলতে গেলে আমাকে দুটো বা তিনটে বা চারটে কম্পোনেন্টকে একসঙ্গে ইনকর্পোরেট করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে যে সেখানে তার কোনো অ্যানাটমিক বেস আছে কি না, তার কোনো ফাংশনাল বেস আছে কি না, তার ক্লিনিক্যাল ইম্প্যাক্ট কী এবং তার বায়োকেমিক্যাল রেজাল্ট ও কনসিকোয়েন্সেস কী। অ্যানাটমিক অ্যাসপেক্ট, physiologic or pathophysiologic aspect, clinical consequences and impact on the biochemical processes, এই সমস্তগুলো মিলে একটা ডেফিনিশন তৈরি হয়, এটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই প্রত্যেকটা পয়েন্টকে একসঙ্গে কোলাবোরেট করে যদি আমি ডিফাইন করতে চাই, হার্ট ফেলিওর ইজ আ কমপ্লেক্স সিনড্রোম with symptoms and signs resulting from a structural and or functional abnormality of the heart, leading to or due to impairment of either ventricular filling or ventricular ejection. প্রথমেই বলে রাখা হয়েছিল ইম্পোর্ট মেশিনারি, এক্সপোর্ট মেশিনারি বা ট্রান্সপোর্ট মেশিনারি যে কোনো লেভেলে প্রবলেম হলেই আমাদের হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করতে পারে। So heart failure is a complex clinical syndrome with symptoms and signs resulting from a structural and or functional abnormality leading to impairment of ventricular filling and or ventricular ejection and corroborated by any one of the following two. One key, elevation of the cardiac natriuretic peptides, and secondly, the objective evidence of pulmonary and or systemic venous congestion that is cardiogenic in origin. Repeat করছি, heart failure is a complex clinical syndrome with symptoms and signs resulting from a structural and or functional impairment of cardiac performance, either leading to impairment of ventricular filling or ejection of blood in the systemic circulation and corroborated by any one of the following two. One is elevation of the cardiac natriuretic peptides, and second is objective evidence of cardiogenic pulmonary or systemic venous congestion. Clear? হার্ট ফেলিওর ডিসকাস করতে গেলে আমাকে কয়েকটা পয়েন্টে ডিসকাস করতে হবে। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে দ্য এপিডেমিওলজি, সেকেন্ড হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি, দেন দ্য comorbidities, diagnosis and prognosis,
therapeutic strategy, and lastly, the monitoring. Now, what is epidemiology? That means gender and geographic differences, as well as the incidence and prevalence. তোমরা নিশ্চয় কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছ epidemiology কি. That means gender differences, geographical differences, and the estimate of prevalence as well as incidence. তার মধ্যে তফাৎ আছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না. সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি, মেনলি 3. Pathophysiology involves myocardial injury, number 1. Myocardial inflammation, that is the meta-inflammation. And then autonomic nervous system dysregulation. Now, what do you mean by meta-inflammation or metabolic inflammation? কোন আইডিয়া আছে? নেই, ঠিক আছে. Then the comorbidities, obesity, diabetes mellitus, chronic kidney disease, iron deficiency, and valvular heart disease. এক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি with or without anemia is a comorbid condition for heart failure. Iron deficiency with or without anemia is a comorbid factor for genesis of heart failure. Then comes the diagnosis and prognosis, clinical diagnosis, imaging diagnosis, biochemical or biomarker diagnosis, and lastly, new point, that is the artificial intelligence. So diagnosis and prognosis is on the basis of the clinical, imaging, biomarkers, and artificial intelligence. Then the therapeutic strategy, that means GDMT, guideline-directed medical therapy. Then cardiac implantable electrical devices. Then transvalvular intervention like valvuloplasty or commissurectomy. And lastly, mechanical circulatory support, that is the MCS. And monitoring, that may be at the bedside, that is the clinical monitoring, that may be through the process of remote control like telephonic or telemedicine process. So heart failure should be discussed in the light of epidemiology, pathophysiology, comorbidity, diagnosis and prognosis, therapeutic strategy, and lastly, monitoring. Now, first point, epidemiology. The burden of heart failure in India appears to be very high. Approximately, the prevalence is 1.3 million to 4.6 million. But the accurate data is lacking because of inadequate surveillance system in India. Heart failure in India is mainly assessed, the prevalence of heart failure is mainly assessed on the basis of coronary arterial disease, diabetes mellitus, obesity, obstructive sleep apnea, rheumatic valvular heart disease, and the chronic kidney disease also. This is the epidemiology. Now, the physiologic determinants of the cardiac performance, that means cardiac mechanical function. Number 1, আগেই বলেছি, preload, second, afterload, third, contractility, that is the force and velocity of contraction. তারপর আসবে অবশ্যই the lucid trophy, that is the diastolic dysfunction
or the degree of relaxation of the ventricle. তারপর অবশ্যই আসবে substrate availability. That means oxygen, fatty acids, or glucose. Then heart rate and rhythm, and lastly, the amount of viable myocardium. So preload, afterload, force and velocity of contraction, leucotrophy, amount of viable myocardium, heart rate and rhythm, and the substrate availability, that means oxygen, fatty acids, and glucose. Pathophysiology. Failure is the pillar of success. এটা আমরা সব ক্ষেত্রে পড়ে এসেছি, সব ক্ষেত্রে জেনে এসেছি, কিন্তু হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। এখানে ফেলিওর বিগেটস ফেলিওর, because heart failure is a progressive disease. So we have to erect 4 pillars to counteract or to tackle the challenge imposed by the heart failure. The heart failure is a progressive disease usually evoked by an event that may trigger the process of deterioration. The index event may be acute in onset, such as acute myocardial infarction, or that may be insidious or gradual in onset, like genetic cardiomyopathy, ischemic dilated cardiomyopathy, or inherited cardiomyopathy. In response to the acute event or index event, cardiovascular system undergoes several remodeling, especially ventricular remodeling, in order to compensate the damage inflicted by the insulting agent. So, a variety of compensatory machinery is responsible for the defensive barrier against the heart failure. When the barrier falls, then heart failure progresses and the patient becomes symptomatic. There is transition from the symptoms to symptoms is the failure of the compensatory mechanisms. A compensatory mechanisms এর most important part হচ্ছে ventricular remodeling. What is ventricular remodeling? Index event, secondary damage, neurohormones, and the endothelium. যে ক্ষেত্রে আগেই বলেছিলাম যে কম্পেনসেটরি মেশিনারির ক্ষেত্রে চলে আসছে স্ট্রাকচারাল, বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড নিউরোহরমোনাল। ঠিক আছে, এবার কথা হচ্ছে progression of the disease leads to ventricular remodeling. This is also a compensatory machinery. Now, what do you mean by ventricular remodeling? Ventricular remodeling means ventricle চেষ্টা করে নিজেকে তার মরফোলজিকে কিছুটা মডিফাই করে পুরো অ্যাডজাস্টমেন্টে আসার, সেই মডিফিকেশন যে হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিং। কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিং, প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম আগে, যে একটা ইন্ডেক্স ইভেন্ট যেটা ইনফ্লিক্টেড হয়, তারপর শুরু হয় আমাদের ইনিশিয়েশন অফ দ্য হার্ট ফেলিওর। ইন্ডেক্স ইভেন্টকে বলা হয়েছিল দ্যাট মে বি অ্যাকিউট, যেমন বা সাডেন। এক্সাম্পল বলেছিলাম অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। আবার এটাও বলা হয়েছিল যে দ্যাট মে বি গ্র্যাজুয়াল আর ইনসিডিয়াস, সেক্ষেত্রে হচ্ছে লং স্ট্যান্ডিং প্রেশার ওভারলোড আর লং স্ট্যান্ডিং ভলিউম ওভারলোড, বা যেটা বলেছিলাম ইনহেরিটেড cardiomyopathy or certain sorts of myocarditis. Now, ventricular remodeling in response to hemodynamic challenge and overload, that may be pressure overload. Example,
systemic hypertension, aortic stenosis, or hypertrophic cardiomyopathy, or volume overload, that means mitral regurgitation or any other sorts of regurgitation. And pressure load leads to increase in the systolic wall stress, and the volume overload, volume challenge increases the diastolic wall stress. Increase in the wall stress leads to or induction of the mechanical transducers. Mechanical transducers again leads to extracellular and intracellular signals. Then comes the ventricular remodeling. সার্কোমিয়ার নিয়ে একটা কথা বলা হয়েছিল। সার্কোমিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে দুটো ফরম্যাটে, সিরিজ কানেকশনস অ্যান্ড প্যারালাল কানেকশনস। Parallel sarcomeres results concentric hypertrophy, and series sarcomeres results eccentric hypertrophy. What is concentric hypertrophy and what do you mean by eccentric hypertrophy? যাই হোক, response to hemodynamic challenge, pressure overload, volume overload, systolic wall stress, diastolic wall stress, mechanical transducer, intracellular and extracellular signals, ventricular remodeling, parallel sarcomeres, concentric, series sarcomere, eccentric. Now, what are the alterations in the myocardium during remodeling? Alteration in myocyte, there may be changes in the myocardium, and lastly, changes in the LV chamber geometry. The alteration in the myocyte biology, excitation, contraction, coupling, myosin heavy chain gene expression or fetal gene expression. Then comes beta-adrenergic desensitization, hypertrophy, myocytolysis, and cytoskeletal proteins. Then comes the myocardial changes, myocyte loss, necrosis, apoptosis, and autophagy. What is necrosis? What is apoptosis? And what is autophagy or autophagy? কোন উত্তর পাচ্ছি না, ঠিক আছে। নেক্রোসিস ইজ দ্য প্যাসিভ মোড অফ সেল ডেথ, অর্থাৎ সহজ বাংলায় বসে বসে মার খাওয়া। দ্যাট মে বি ডিউ টু ইসকেমিক ইনসাল্ট। দিস ইজ দ্য নেক্রোসিস, প্যাসিভ ফর্ম অফ সেল ডেথ। হোয়াট ইজ অ্যাপোপ্টোসিস? আ প্রোগ্রামড সেল ডেথ। ফাইন, এটা হচ্ছে ভার্চুয়ালি প্রোগ্রাম সেল ডেথ বলা ভুল, এটা সুইসাইডাল ডেথ, অর্থাৎ পরিষ্কার করে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে এক একটা করে সেলকে বডি থেকে রিমুভ করে ভায়াবল সেলগুলোকে আটকে রাখা। দ্যাট মিনস রিমুভাল অর এলিমিনেশন অফ দ্য সেলস বাই আ ওয়েল রেগুলেটেড প্রোগ্রাম অফ সেল সুইসাইড। অর্থাৎ বেশ কিছু লোক আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে পুরো মায়োকার্ডিয়ামটাকে সেভ করার চেষ্টা করে। দিস ইজ দ্য অ্যাপপটোসিস। অ্যান্ড হোয়াট ইজ অটোফেজি? প্রথম কথা হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু আগেরটা বলেছিলাম প্রথমটা প্যাসিভ সেল ডেথ, কিচ্ছু করার নেই। পরেরটা বলেছিলাম কি, যে সুইসাইডাল সেল ডেথ, আর এটা হচ্ছে একটা সার্ভাইভাল মেশিনারি, homeostatic cellular process that removes organelles, lipids, and proteins, trying to survive in the adverse situation. Virtually, it is a mode of survival machinery. অর্থাৎ বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা যাওয়া। This is the autophagy.
অর্থাৎ এক একটা করে নিজের অর্গান ছেড়ে দিয়ে বাঁচার জন্য প্রথমে হাত অ্যাম্পুট করে দিলাম, পা অ্যাম্পুট করে দিলাম, তবুও বেঁচে থাকার চেষ্টা করলাম। দিস ইজ দ্য অটোফেজি। আমার পা আমি কাটছি, আমার হাত আমি কাটছি। তারা খুব সামারাইজ করতে বলতে গেলে প্যাসিভ সেল ডেথ হচ্ছে নেক্রোসিস, সুইসাইডাল সেল ডেথ হচ্ছে অ্যাপপটোসিস, আর সার্ভাইভাল মেশিনারিতে যে সেল ডেথ হচ্ছে দিস ইজ দ্য অটোফেজি। নাও myocyte loss, necrosis, apoptosis and autophagy. Then alteration in the extracellular matrix. অনেক আগে পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল কার্ডিয়াক মায়োসাইটসগুলো তৈরি করে মায়োফাইবার এবং তার মধ্যে থাকে কোলাজেন কানেকটিভ টিস্যু। দিস ইজ দ্য এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স। তার চেঞ্জটা আসতে পারে কোথায়? যে ম্যাট্রিক্স ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস। তার সিগনিফিকেন্স কি? ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল থিকনেস ইনক্রিজ করবে, ভেন্ট্রিকুলার স্টিফনেস ইনক্রিজ করবে, ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লায়েন্স কমবে, দ্যাট মিনস রিল্যাক্সেশন পাওয়ার কমবে, দ্যাট মিনস লুসিট্রপি কমবে। দেন কামস দ্য alteration in LV chamber geometry, LV dilatation, LV wall thinning, increase in the LV cavity sphericity and development of the mitral regurgitation or incompetence. So ventricular remodeling, the components are alteration in myocyte biology, myocardial changes and alteration in LV chamber geometry. ডেফিনেশনটা আগেই বলে দেওয়া হয়েছে, আর একবার রিপিট করে দিচ্ছি। এতক্ষণ যেটা বলা হলো সেটা হচ্ছে যে ডিটারমিনেন্টস অর কম্পোনেন্টস অ্যান্ড প্যাথোফিজিওলজিক বেসিস অফ দ্য হার্ট ফেলিওর। এবার আসছি ডেফিনেশন অফ দ্য হার্ট ফেলিওর, সিমটমস অ্যান্ড অর সাইন্স, structural and or functional cardiac abnormality corroborated by elevated natriuretic peptide levels and objective evidence of cardiogenic pulmonary or systemic congestion. Evaluation. এবার আসছি, এতক্ষণ বোরিং গেল, এবার থেকে একটু ভালো লাগবে। কীভাবে? আর হিস্ট্রিতে প্রথমে ডেফিনেটলি আমাদের থাকবে সিমটমস, ফিজিক্যাল এক্সামে আমাদের ডেফিনেটলি থাকবে সায়েন্স। তারপর আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করব যে ইমেজিং বা ল্যাব টেস্ট, তারপর ক্লিনিক্যাল সাসপেশন, তারপর ডায়াগনোসিস, তারপর ক্লাসিফিকেশন, তারপর ম্যানেজমেন্ট, তারপর কমপ্লিকেশনস। এটা গেল। তাহলে সিমটমস আসতে পারে দুটো জায়গা থেকে। আগে বলা হয়েছিল যে ফিলিং প্রবলেম বা ইজেকশন প্রবলেম, এখান থেকে এটাই হচ্ছে মেন পার্ট অফ দ্য হার্ট ফেলিওর। তাহলে সিমটমস অফ কনজেশন আসতে পারে, দ্যাট মে বি সিস্টেমিক কনজেশন, দ্যাট মে বি পালমোনারি কনজেশন। সিমটমস আসতে পারে যে ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দ্য ইজেকশন থেকে, দ্যাট ইজ দ্য লো পারফিউশন বা রিডিউসড পারফিউশন থেকে। তাহলে সিমটমস অফ কনজেশন। হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ পালমোনারি ভেনাস কনজেশন? dyspnea on exertion, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea. ঠিক আছে? dyspnea, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea. What are the symptoms of the systemic venous congestion? Edema, fine. Peripheral edema, তারপর peripheral edema, hepatic enlargement, elevation of the jugular venous pressure. এবার উইথ আর উইদাউট অ্যাসাইটিস। ঠিক আছে? তাছাড়া symptoms of GIT, because in a setting of heart failure
The venous congestion in the wall of the intestine may produce gastrointestinal manifestations. আমি হেপাটিক এনলার্জমেন্টটাকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা করেছি, কারণ গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে তার অ্যাক্সেসরি অ্যাপারেটাস হচ্ছে লিভার এবং প্যানক্রিয়াস এবং গল ব্লাডার। কিন্তু জিআইটি থেকে আসতে পারে, যে কথাটা বলার চেষ্টা করলাম, ফার্স্ট আসছে হেপাটিক এনলার্জমেন্ট, অর্থাৎ রাইট আপার কোয়াড্রান্ট পেন অ্যান্ড ডিসকমফর্ট। পেন কেন? হেপাটিক এনলার্জমেন্ট উইথ স্ট্রেচিং অফ দ্য হেপাটিক ক্যাপসুল। তারপর আসতে পারে ইন্টেস্টিনাল ওয়াল ইডিমা, অ্যানোরেক্সিয়া, অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং, আর্লি স্যাটাইটি। তারপর যেটা আসতে পারে আমাদের ইরেগুলার বাউল হ্যাবিটস। যদি মাচ মোর সিভিয়ার হয়, সেখান থেকে চলে আসবে আমাদের অ্যাসাইটিস। তারপর আসছে যে কথাটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে, ইডিমা, ইট ইজ পেরিফেরাল ইডিমা of the lower extremities or even in the pre-sacral region depending on the position. এবার যে প্রশ্নটা আসছে, হার্ট ফেলিওর আছে অথচ ইডিমা নেই, এরকম সিচুয়েশন হতে পারে? অ্যাকিউট অনসেট হার্ট ফেলিওর or heart failure of younger adult with short duration, এইরকম ক্ষেত্রে কিন্তু পেডিয়াল ইডিমা বা পেরিফেরাল ইডিমা নাও থাকতে পারে। এটাও আবার এমসিকিউতে আসতে পারে। ইন প্রেজেন্স অফ হার্ট ফেলিওর ইডিমা ইজ অ্যাবসেন্ট, স্পেশালি ইয়ং অ্যাডাল্ট উইথ শর্ট ডিউরেশন অফ হার্ট ফেলিওর, অথবা যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি যে অ্যাকিউট অনসেট হার্ট ফেলিওর। তাহলে অ্যাকিউট, এক্ষেত্রে ছোট্ট করে একটা কথা বলে নিই, হার্ট ফেলিওরকে একটা ব্রডলি ক্লাসিফাই করা হবে, কারণ প্যাথোফিজিওলজিক বেসিস যেটা বলা হয়েছে সেটা ওভারঅল হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে। এরপর হার্ট ফেলিওরকে ডিসকাস করা হবে ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, দ্যাট মিনস প্রেজেন্স অফ সিমটমস অ্যান্ড ফেলিওর। সেটা হতে পারে ডিনভো হার্ট ফেলিওর, হঠাৎ করে তৈরি হলো, অথবা হার্ট ফেলিওর ইন এ সেটিং অফ স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, অথবা ওয়ার্সেনিং অফ সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স অফ দ্য এক্সিস্টিং হার্ট ফেলিওর। এই তিনটে ক্যাটাগরিকে কিন্তু আমরা বলি অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর। এটা পরে আসবো, আজকের দিনে হয়তো সম্ভব হবে না, পরের দিনে। এবার আসছি যে সিমটমস অফ রিডিউসড পারফিউশন, এটা কি? এটা হচ্ছে লো আউটপুট স্টেট, ফেটিক or weakness, impairment of the exercise tolerance. তাছাড়া যদি দেখা যায় ভাইটাল অর্গান হাইপোপারফিউশন থাকে, the symptoms accordingly. As for example, central nervous system hypoperfusion, সেখান থেকে changes in the mental status, confusion, convulsion, etc. as well as depressed affect. Renal blood flow or reduced perfusion and elevation of the renal venous pressure may lead to development of renal failure or worsening of the existing CKD. সুতরাং সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, সাইন্সগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে নেব, একটা হচ্ছে সিমটমস অফ কনজেশন অ্যান্ড সিমটমস অফ লো পারফিউশন। তারপর আসছি জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স। সাধারণত মাইল্ড টু মডারেট ডিগ্রি অফ হার্ট ফেলিওরে অ্যাপিয়ারেন্সে খুব একটা চেঞ্জ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু মডারেট টু সিভিয়ার ডিগ্রিতে পেশেন্ট মে বি অ্যাংসাস, অ্যাপ্রিহেনসিভ, diaphoretic and showing distress in breathing. Then changes in the face, there may be anemia or dusk faces due to low perfusion. Then comes the vitals. First of all, the fingertips. Number one, hand may be
warm and dry, warm and কি বলবো cold, cold and wet, etc. That depends on the balance between the congestion and hypoperfusion. This is the hand, usually moist, number one, and wet, or it may be dry. Then comes the delayed capillary refill, or index of the low perfusion. Then comes the pulse. Pulse is usually low volume or rapid steady pulse and tachycardia, or presence of the arrhythmias like ventricular premature complexes or ventricular ectopic activity or atrial fibrillation. The pulse may be regular or irregular, but it is always rapid and steady pulse. With the exception of hypertension, the BP is usually normal or low with narrow pulse pressure. Then comes the jugular venous pressure. Jugular venous pressure is elevated, especially in a setting of right-sided heart failure. And waveforms may show prominent V due to increased ventricular filling and prominent Y descent in case of tricuspid regurgitation resulting from right heart failure. There may be presence of the hepatojugular reflux or abdominojugular reflux. Now, what is hepatojugular reflux or what is abdominojugular reflux? এগুলো বল ক্লিনিক্সে hepatojugular reflux, abdominojugular reflux. Hepatojugular reflux, a compression of 15 to 30 seconds over the liver or right upper quadrant produces an elevation at the level of the jugular venous pulsation approaching the angle of the jaw. This is the hepatojugular reflux. এর significance কি? Significance হচ্ছে right-sided heart failure. 15 to 30 seconds compression over the liver or right upper quadrant produces an elevation in the level of the oscillating venous column approaching the angle of jaw. The surrogate marker of right-sided heart failure. What is abdominojugular reflux? Ten seconds of mid-abdominal compression produces an elevation in the jugular venous pulsation by 3 cm, followed by sudden drop in the pulsation on release or termination of the compression, constitute the abdominojugular reflux. It is a reflection of the elevated left ventricular filling pressure. তাহলে তফাৎ হচ্ছে প্লেসমেন্ট অফ কম্প্রেশন অথবা সাইট অফ কম্প্রেশন 1 পয়েন্ট, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডিউরেশন অফ কম্প্রেশন, থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে স্টেটাস অফ দ্য জুগুলার ভেনাস, অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে সিগনিফিকেন্স। বোঝা গেল? আমরা কিন্তু প্রায় হেপাটোজুগুলার আর অ্যাবডোমিনোজুগুলারটাকে একসঙ্গে ব্যাখ্যা করে থাকি, এটা ঠিক না। এরপর আসছি, চলে গেলাম লাং বেস। অসকালটেশন অফ দ্য লাং বেসে চলে যাব, সেখানে ক্র্যাকলস পেতে পারি, হুইজ পেতে পারি, ঠিক আছে? অর্থাৎ ক্র্যাকলস অ্যান্ড হুইজ, তার সঙ্গে পেতে পারি এভিডেন্স অফ দ্য প্লুরাল এফিউশন। তা হুইজ এবং রালস বা রঙ্কাই খুব সহজেই বোঝা যায়, এবং রঙ্কাই হচ্ছে বা রালস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এন্ড ইন্সপিরেটরি বেসাল ক্রেপস, এন্ড ইন্সপিরেটরি বেসাল ক্রেপস।
এক্ষেত্রে একটা কথা মনে পড়ে গেল যে orthopnea may be associated with nocturnal cough due to decreased lung compliance and increased airway resistance. সুতরাং কিছুক্ষণ আগে কফ শুনতে পেলাম, সেই জন্য এই কথাটা এক্ষুনি মনে পড়লো যে nocturnal cough may be associated with the orthopnea, এটা আগেই বলা হয়েছিল। ঠিক আছে, এবার যেটা আসছি যে লাং বেসে পেতে পারি এন্ড ইন্সপিরেটরি ক্রেপস হুইজ, আর পেতে পারি প্লুরাল এফিউশন। তা হোয়াট ইজ দ্য, একটা সিঙ্গেল প্যারামিটার বলে একটা সিঙ্গেল লাইন বলে যেখানে বুঝতে পারবো যে পেশেন্টের প্লুরাল এফিউশন আছে। ডালনেস উইথ সাইলেন্স, ডালনেস উইথ সাইলেন্স, এটা হচ্ছে এফিউশন। আর যদি উল্টোটা বলি, রেজোনেন্স উইথ সাইলেন্স, pneumothorax, good. The dullness with silence is the effusion and resonance with silence is the pneumothorax. মিটে গেল। এবার আসছি লাং এক্সামে বেজাল ক্রেপস। বেজাল ক্রেপসের ব্যাপারে যেটা বললাম, এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে বেজাল ক্রেপস থেকে আমরা একটা PCWP, পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেসার বেডসাইডে আমরা অ্যাসেস করতে পারি। আবার হাত থেকে আমরা বেডসাইডে অ্যাসেস করতে পারি যে কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স কী আছে, সে কথায় পরে আসছি। ছোট্ট করে কার্ডিয়াক অসকাল্টেশনটাকে বলে নিই। কার্ডিয়াক অসকাল্টেশনে আমরা পেতে পারি S1. S1 intensity may be normal or diminished. Second, S2 usually normal, but in case of severe degree of pulmonary arterial hypertension there may be accentuated P2. That means accentuation of the second heart sound with much more accentuation of the pulmonary component. Then presence of the left parasternal lift or hip. In case of right ventricular hypertrophy, and what do you mean by lift and what do you mean by hip? Impulse of thrust, the thrust appreciated by the examiner is less than half of a normal systole. This is the lift, is more than half of a normal systole constitute the hip. The first is a lift, normal systole half হবে, hip তখনই বলবো যে normal system, sorry, half of a normal systole বেশি হবে। তারপর দেখছি এপেক্স। নাম্বার 1 থাকবে ডিসপ্লেসমেন্ট, নাম্বার 2 থাকবে চেঞ্জেস ইন দ্য ক্যারেক্টার that depends on the pathophysiologic basis. For example, concentric hypertrophy থাকলে থাকবে well sustained with an increase in diameter. Eccentric hypertrophy যদি থাকে in a setting of volume overload or LV dilatation, সেক্ষেত্রে আমরা পাবো diffuse or ill sustained. Now what do you mean by well sustained, and what is the diameter of a normal apex beat, and what is the diameter of normal apex beat in a setting of left ventricular hypertrophy? Normal diameter কত apex-এ? সুতরাং apex থেকে আমাকে দুটো জিনিস অ্যাসেস করতে হবে, নাম্বার 1 ডিসপ্লেসমেন্ট, নাম্বার 2 ক্যারেক্টার থেকে বের করতে হবে ভলিউম ওভারলোড অথবা প্রেসার ওভারলোড। ভলিউম ওভারলোডে বলেছি ডিফিউজ or ill sustained apical impulse that is displaced, diffused apical impulse, displaced, diffused and dyskinetic apical impulse, that is the hypertrophic cardiomyopathy. As well as in case of volume overload, there is medial retraction. What is medial retraction? With each apex beat in a systole, there is recession of the intercostal space, usually 1.25 to 2.5 centimeter from the apex beat, which is known as medial retraction, a reflection of the volume overload of the heart. Then the well-sustained apical impulse, that means apical impulse is more than 2/3 of a normal systole, and the hypertrophy evidence such increase in diameter. Normal diameter is
2.5 সেন্টিমিটারের কম, it exceeds 2.5 centimeter in case of concentric LVH. তাহলে এখান থেকে অনেকটা আইডিয়া পেয়ে যেতে পারছি। এবার থাকছে এক্সট্রা সাউন্ড অথবা ইরেগুলার সাউন্ড। এক্সট্রা সাউন্ড বলতে আমরা ভেন্ট্রিকুলার প্রিম্যাচুয়ার কমপ্লেক্সেস বা অ্যাট্রিয়াল প্রিম্যাচুয়ার কমপ্লেক্সেস বা প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর লাইক অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, সেখান থেকে পেতে পারি। ভেরিয়েবল ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ফার্স্ট হেড সাউন্ড, বোঝা গেল। রাইট হেড ফেলিওরে আমরা পেতে পারি ওয়াইড স্প্লিট উইথ মোবিলিটি, দ্যাট মিনস ওয়াইড অ্যান্ড ফিজিওলজিক স্প্লিট, দিস ইজ দ্য কার্ডিয়াক অসকাল্টেশন। অ্যান্ড অ্যাবডোমেন অ্যান্ড এক্সট্রিমিটিস, সেখানে পেতে পারি পেডাল এডিমা, ইউজুয়ালি সিমেট্রিক অ্যান্ড ফিটিং। যদি অ্যাসিমেট্রিক হয়, হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস? Asymmetrically, you should think of deep venous thrombosis অথবা removal of the vein for graft in vest, অর্থাৎ ওখান থেকে কোনো ভেনকে সরিয়ে নিয়ে কোথাও একটা ভেনাস গ্রাফট করতে হয়েছে। সেই জন্য ইউনিল্যাটারালের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে ইউজুয়ালি ডিপ ভেনাস থ্রম্বোসিস, ভেনাস ইনভেস্ট অথবা হেমিপ্যারেসিস, আদারওয়াইজ ইজ সিমেট্রিক অ্যান্ড পিটিং। যদি নন পিটিং হয় তাহলে লং স্ট্যান্ডিং ভেনাস ইডিমা মে বি লং পিটিং, কি বলো, নন পিটিং। তাছাড়া হতে পারে লিম্ফ্যাটিক ইডিমা, মিটে গেল। এবার ইডিমার যদি খুব ম্যাক্সিমাম ফর্মে থাকে তখন তো সেটাকে বলা হয় অ্যানাসার্কা। হোয়াট ইজ অ্যানাসার্কা? সিভিয়ার or massive edema including the lower limb, abdominal wall as well as upper limb. This is the anasarca. অ্যাবডোমেন অ্যান্ড এক্সট্রিমিটিসের মধ্যে আর বাকিটা বলার দরকার নেই, হেপাটোমেগালির কথা বলেছি। তাছাড়া আমরা অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং বা অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা গেল হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সাম। এবার ডায়াগনোসিস আসতে হবে আমাকে, সেটা আগেই বলেছি, ফোকাসড হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সাম। এবার আসছি ইনভেস্টিগেশনস। মরেছে অন্য একটা জিনিস দেখিয়ে দিই সিমটমসের মধ্যে। এই যে বারবার বলার চেষ্টা করছিলাম, হাত দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়। ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই বা ওয়ার্ম অ্যান্ড ওয়েট, কুল অ্যান্ড ড্রাই, কুল অ্যান্ড ওয়েট। প্রথম কথা হচ্ছে যে ড্রাই কখন ভাববো আর ওয়েট কখন ভাববো, কুল কখন ভাববো, ওয়ার্ম কখন ভাববো। দুটো জিনিসের কথা যদি মাথায় রাখো যে কনজেশন অ্যাট রেস্ট আর লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট। যদি কনজেশন থাকে তাহলে আমরা পাবো ড্রাই, কুল পাবো না। আর যদি লো পারফিউশন থাকে তাহলে আমরা পাবো কুল, কিন্তু ওয়েট বা ড্রাই পাবো না। ওয়েট বা ড্রাই ডিপেন্ড করছে কনজেশনের ওপর। সুতরাং কনজেশন অ্যাট রেস্ট নো, লো পারফিউশন প্রেশার নো, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই। এবার কথা হচ্ছে কনজেশন ইয়েস বাট পারফিউশন লো, ওয়ার্ম অ্যান্ড ওয়েট। আবার লক্ষ্য করে দেখো কনজেশন অ্যাট রেস্ট ওটা ইয়েস, পারফিউশন অ্যাট রেস্ট, কনজেশন অ্যাট রেস্ট নো, পারফিউশন অ্যাট রেস্ট ইয়েস, কুল অ্যান্ড ড্রাই। আবার উল্টোটা দুটোই আছে, কুল অ্যান্ড ওয়েট। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চারটি মনে রাখলে বেডসাইড অ্যাসেস করে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল সিনারিওটা উইদাউট ইনভেস্টিগেশন অ্যাসেস করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, নো কনজেশন, নো লো পারফিউশন, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি ভাববো? সেটা হচ্ছে যে নর্মাল হিমোডাইনামিক প্রোফাইল, দ্যাট মিনস PCWP in the range of 15 to 18 millimeter of mercury and cardiac index more than
2.2 ml per kg per স্কোয়ার মিটার। এবার যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি, যদি থাকে শুধু কনজেশন, তাহলে আমরা কি কি পেতে পারি বা কোনটা কত হতে পারে? শুধু কনজেশন থাকলে কনজেশনের এভিডেন্স কী কী? যদি দেখা যায় পেশেন্টের লাং বেসের ক্রেভস 10 সেন্টিমিটার এক্সিড করেছে, তখন ধরে নিতে হবে পেশেন্টের কনজেশন আছে। কারণ ডিসপনিয়া, অর্থপনিয়া, প্যারক্সিসমাল নকটার্নাল ডিসপনিয়া, তার সঙ্গে এলিভেশন অফ দ্য জুগুলার ভেনাস পালসেশন এবং ইডিমা, এগুলো হচ্ছে ফিচার্স অফ দ্য কনজেশন। তার সঙ্গে প্রেজেন্স অফ দ্য লাং basal crepes exceeding 10 centimeter from the base, that means congestion with PCWP more than 18 millimeter of mercury, but cardiac index is more than 2.2. কিন্তু তারপরে যদি আমরা খুঁজে পাই যে পেশেন্টের কোনো কনজেশন নেই, আছে লো পারফিউশন, সেক্ষেত্রে আমি পাবো PCWP নর্মাল রেঞ্জে 15 to 18 মিলিমিটার অফ মার্কারি, কিন্তু আমরা কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স পাবো লেস দেন 2.2। যদি দেখি দুটোই আছে, কনজেশন অ্যান্ড লো পারফিউশন, তাহলে আমরা পাবো PCWP 18 মিলিমিটার অফ মার্কারি অ্যান্ড কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স পাবো লেস দেন 2.2। তাহলে আমরা বেড সাইডে ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচে মোটামুটি একটা পেশেন্টের ডায়াগনোসিস অফ দ্য হার্ট ফেলিওর নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে স্টেটাস অফ দ্য এলভি ফিলিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রাইট ভি ফিলিং or the presence of the mechanical complications in the form of tricuspid regurgitation or mitral regurgitation, as well as the cardiac hemodynamic parameters like PCWP and cardiac index, এটা কিন্তু বেড সাইডে অ্যাসেস করা সম্ভব।